সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। আজ আমরা জানি 15ই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস। আমরা জানি এই স্বাধীন এর পিছনে আছে অনেক মহাপুরুষের ত্যাগ, বৈরাগ্য। আমরা জানি ক্ষুদিরামের কথা, মনে হচ্ছে যে ক্ষুদিরাম ফাঁসির ঝোলানো দড়িকে দেখে ভারতবর্ষের জন্য একটা স্বর্গ মনে করেছে। তাই তার মুখ থেকে বেরিয়েছে একবার বিদায় ঘুরে আসি। আমরা অনেক মহাপুরুষের আত্মত্যাগের কাহিনী শুনেছি, ব্রিটিশরা কীভাবে অত্যাচার করত। আমি আন্দামানে গেছিলাম। আন্দামানে যখন যারা দেশের জন্য বলিদান করেছে তাদের পা দুটোকে কাঠের মধ্যে রেখে তালা দিয়ে তারপরে শস্য পেশাই করে তেল বের করত। ওইখান থেকে তা নয়, ওইখান থেকে কিছু দূর ঘুরে সমুদ্র পথে একটা জায়গায় যখন ফাঁসি দেওয়া হতো, তারা আনন্দে ব্রিটিশরা উন্মত্ত হয়ে নৃত্য করত। এই হলো ভারতবর্ষের 1947 সালের 15ই আগস্টের পূর্বের কথা। কত নিপীড়িত হতো, শুধু আমাদের ছেলে নয়, মেয়েরাও অত্যাচারিত হয়েছে। তখন আমরা একতা দেখতে পেয়েছি। তখন আমরা দেখতে পেয়েছি ভারতবাসী কিভাবে দেশের জন্য নিজেদের ফ্যামিলি ছেড়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এই স্বাধীনতা এনেছে। তাই সুভাষচন্দ্র বলেছে, গিভ মি ব্লাড, I shall give you a freedom. Before I start, I would like to say 3 things that Swami Vivekananda said about freedom. He said, freedom means independence of anything outside. And that means that nothing outside itself could work upon it as a cause. He also said, only freedom can produce true morality, and one may gain political and social independence. But if one is a slave to his passions and desires, one cannot feel the pure joy of real freedom. Freedom is an attribute of mind, as Swami Vivekananda says. So we didn't get freedom until we are mentally prepared. Even the freedom struggle started only after a century of slavery under British rules. And again, it took another century to actually get the political freedom. It is a day of celebration, a day to remember the sacrifice that happened before independence. We have come a long way from the time when India got independence. Probably that is why we sometimes forget what the generation of that time that acquired freedom for us, that we does breathe in and hear. That is free. We are able to enjoy freedom, but more than the rights, it is also a responsibility. A responsibility to keep up the freedom that we have got in terms of not only political freedom,
but also economic freedom. Although it is a political freedom that we celebrate, but we must not forget that freedom from foreign rule has triggered all the development that has happened over 7 decades. The freedom fighters showed us AOAS how sincere efforts can even move mountains. Not only that, we are grateful, but because we can learn from them. The situation are different. The society is different. But in spite of all this, what we can learn from is a dedication and sincerity. Swami Vivekananda dreamed of an India which is glorious, much more glorious than what it was in the past. We got it because of the efforts of the freedom fighters. We are genuine and sincere. But the question is, do we not need that sort of patriotism anymore? After 7 decades of India's independence, we could not take our country to the highest that the freedom fighters dreamed. We have a long way to go. So along with the celebration that was gifted to us by the freedom fighters, let us also resolve that we in future years will take India to new heights. But now the challenge is much subtler, much more complex. To take our nation to its glory, we need to work together. This is possible when all the components of the society, members of each class, members of every religion, members of all genders, work in coordination with a single purpose and with a spirit of patriotism. আজ এই শুভ দিনে আমরা সব সময় মনে রাখব, শুভদিনে আসুন আমরা সকলে মিলে একত্রে হই এবং ভালো কাজে সম্পন্ন করি, তাহলেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি বাড়বে। আর দেশের শ্রীবৃদ্ধি তখনই বাড়বে যখন আমরা একত্রিত হব। পুণ্যদিনে আমরা সকলেই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের সকলেই শুভবুদ্ধি হোক। ধন্যবাদ।